الله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل سهلا إن شئت سهلا، وأنت تجعل عسرا إن شئت سهلا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Last week mun karatu kan page number 18 kenan. Muka yi karatu kan yani transaction sai da sayar wanda yake akwai gharar ciki. Kowane sai da sayar wanda akwai gharar, wato akwai rudani a ciki, akwai wani abu na rudani a ciki. Muka ce cikin addinin musulunci so da yawa irin wannan sai da sayar wannan haramun ne. Ba mu son mu shiga cikin tafasil da yawa don shi gharar da kanshi ya kasu kashi-kashi ne. Wato akwai gharar da yake ana kiran shi gharar kabir, akwai gharar da yake babba. To shi dai akwai gharar babba cikin kowane transaction, kowane sai da sayarwa, to wannan sai da sayarwa na haramun. Sa'an akwai gharar da yake mutawassit ne, sa'an akwai wanda yake saghir. Sa maluma sun yi ikhtilaf cikin irin gharar da yake saghir da ainihin gharar da yake mutawassit. Dan su maluma sun tafi kan cewa shi gharar da yake saghir yajuz itlaqan, amma wadansu maluma suka ce shi gharar da yake mutawassit yajuz lokacin da akwai haja. Amma shi gharar da yake kabir darura kawai ke iya ya bari mutum ya yi shi, amma ba shi laifi. Ina fatan mun fahimci. Sannan mu yi magana kan ya sunan shi sayar da ainihin dabba mai ciki, ka sayar da ainihin wannan dabban, sannan ka sayar da ainihin diyan da ke cikin cikinta. Muka ce shi ma bai dace ba, saboda akwai gharar ciki, saboda ba sani ba abin da ke cikin cikinta nan an haife shi ko ba za a haife ba za a samu a haife shi ba. Inda aka samu gharar duka yana gwada wannan sai da sayar wannan haramun ne. To yau za mu yi karatu kan page number 19. Malina cewa wasufin ala zahar wa fajrin wa nahwihi qabla qal'ihi wa la yasihhu bay'u al-mulamasa wal munabaza wala 'abdan min 'abidihi wa nahwihi ولا استثناؤه إلا معاينا، واستثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه. ومفارقة دي كان page number 19. يأتي وصوف على ظهر. haka kuma da suf, shi suf shine ainihin gashi ko fatan nan na dabba, fatan rago ne ko fatan shanu. Za ka sai da shanu ka ce kai ka sai da wannan fatan nan daban, sannan kuma ka sai da shanun kuma daban. Shanun da fatan duka dai ne ai. Shi yasa baka zuwa ka ce ka sai da wani daban wani daban, duka na bin juna ne. Shi yasa wanda ya sayi shanun ko ya sayi ragon kamar ya sayi ainihin fatan ne. Shi yasa baka zuwa ka ce ka sai da fatan kawai, ba ka sai da ya za a cire. To an haka cire ai shanun ta mutu ko ragon ta mutu. Shi yasa malam ya ce wasufin ala zahar, an haramta kuma, wato bai halatta mutum ya sai da ainihin fatan rago tun ba yanka ba. Ya ce ya sai da wannan fatan kawai, ko ya sai da wannan gashin nan. Sa wanda ya sayi ragon shi ke da gashin. Wa fajlun wa nahwihi qabla qal'ihi. Yasa da haka ce fajl, akwai wani ya sunan shi akwai wani a sunan shi, akwai wani plant da ake kiran shi fajl. Wannan plant nan da aka same shi wani ja ne hakan ga, ana kiran shi radish cikin turanci kenan. Kamar dankali yake, yana shikowa ta kasa ne. Shi yasa dangogin abin da ya kama dankali, dundu, yam kenan, duk wani abin da ke shigowa da actual wangaga plant ne, abin da ake cin nan yana shigowa ta kasa ne, ba ganin shi bisa.
bai dace ka sai da shi ba, haramun ne a sai da shi, shi dai an kalle, shi dai an tone shi an fito da shi ana gani. Shi yasa ya ce wa fajilun wa nahwihi da duk wani dangin irin wayan ganga plants ga wani plantin da ainihin kan na kasa ne. Yasa example shi ne kamar dankali mun san kan na kasa ne, haka kuma rogo kan na kasa ne, itacen ke bisa. Yasa shi ka tone ka fito da shi. Haka kuma ya sunan shi dunduma haka nan da sauransu. Ban sani ba, kamar pineapple ma haka nan ne ko shi ma yana kasa ne ba gani. Amma sauran ababen da ke sama duka ake iya. Pineapple da ba shi kasa. Ba shi kasa ko? Sheikh, pineapple da ba shi kasa. Okay. Wanda ake ce root tubers. Root tubers kenan. Root tubers amma pineapple da fruit. Dangogin pineapple da fruit ne. dangogin root tubers duka. Dangogin root tubers duka haramun ne ka sai da shi alhalin suna kasan nan. Shi yasa ya ce qabla qal'ihi, shi an tuni an fito da su. Ya zama ka gani ga yanda yake ya nuna bai bata ba. Dabbobi ba su ci ya bata ba. To wannan lokacin ya halatta. Haka kuma wala yasihu bay'ul mulamasa, shi bay'ul mulamasa shine mutum ka zo wurin sin kaya a ce wanda ka taba duka, in ka taba kowace za ka taba duka an sai maka da kaza. Mun san irin wannan ba, akwai irin wannan sai da sayar wannan. Ka shigo wani wuri ko ka zo wurin sayan wani abu sha ce maka abinda ka taba duka kaman ka siyi kenan. Shi sa ko mai hannunka ya taba duka, ko an ce maka ka rufe idonka ko wani abu haka, ko an ce maka ka jefa wani abu, abinda abin ya taba duka an sai maka da kudi kaza. To irin wangan ga sai da sayar wanga shi ma haramun ne. Haka kuma wal bay'ul munabaza, a ce mai shi ya ce maka kaman abinda aka jefo maka na riga ko wani abu hakan ga duka abin ya zama naka an sai maka da kudi kaza. Kaga wannan lokacin na baka sanin yanzu haka na jefa ko na abinda zan tacin nan kudin shi nan daidai ne da abinda zan biyan da abinda aka ce an saye min, ko abinda aka jefo min nan kudin shi haka nan ne. Kaga ko a ce maka ka ainihin ka ya sunan shi akwai wani sai da sayarwa da ake yi ko irin loton da ake yi, mutum ka zo ka ya sunan shi ka wine wani ya sunan shi hakan ga shi ya rido shi ya zo ya saya okay ka ci wanga abu kaza, ko wani game da ake bugu ce ka ci wanga abu kaza ko wani abu hakan ga, wanga duka bayanai na munabaza da bai dace ba cikin addinin musulunci. Wala abdun min abidihi, haka kuma bai halatta mutum ya sai bawa ko ya sai da bawa daga bawan shi ba. Yasa wa nahwihi wala istithna'uhu illa muayyanan. Shi yasa in ka zo kasa za ka zo ka ga number 1 sai ce maka lil jahala, ya ce wasufin ala zahar ce lil jahala ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصوف على الظهر، رواه ابن ماجه، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه. yace lil jahala, me yasa aka haramta wannan abu? Saboda akwai wani abu na ainihin rashin sani, ba ka sani ba yanzu hakan ga zaka jira ne a yanka dabban nan sannan a cire wannan gashin nan koko ya za yi. Walinahin nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda manzo Allah kuma yayi hadisi ya haramta sai da ainihin suf al-zahar, wannan gashi ko wannan fatar nan na ainihin dabba lokacin da dabban nan ke raye. Yasa ba kai ka ce ka sai da ainihin sufin sannan kuma ka sai da dabban daban-daban. ولأنه متصل بالحيوان, saboda shi wannan sufin na muttasilin bil haywan yana tare da ainihin dabban. falam yajiz ifraduhu bilbai'a, shi yasa bai halatta ko la yajuz bai halatta a ainihin kebe wannan ainihin sufin nan da sayewa. Kamar yanda baka zo aka ce ga dabba na saye ka a'da'ihi, ba kai ka ce ga dabba na saye ka ce ka sai da kataran dabban, ba yanka ba ya komai, ka ce ka sai da katara ko ka ce ka sai da hanjin dabban kawai.
shi ma sufin kamar hanji ne, kamar wani abu ne cikin ainihin wannan dabba. Amma an yanka wannan dabban, wannan lokacin nan ana ya raba a sai da naman kilo. sai number 2 in kulli shay al-maqsud minhu mustatirun bil ard. Shi abinda ake nufi da fadl shine kowane irin abinda ainihin kasa take boye shi, kamar yadda muka ce root tubers ga su duka kasa ke boye su, yana cikin kasa ne, to shi ake kiran shi fadl. Jahalatu bi halihi, saboda me aka haramta, saboda akwai jahilci, ba mu san yanda abin yake ba. Yanzu aka ga yana kasan nan bai nuna ba ma tukun, ko yana kasan nan wadansu dabbobi sun ci sun bata shi, sai sa an ba fito da shi an gani ga shi ba, haramun ne a sai ko haramun ne a saye, bai dace ba cikin addinin musulunci, saboda akwai jahilci, akwai gharar kenan ciki. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه كالجزر والفجل والبصل وشبه ذلك. أما شيخ الإسلام ابن تيمية ya khalafa da ainihin mazhabin Hanabila gaba da shi tafikan cewa ya dace a saida duk wani abin da ake shukawa a kasa, amma ainihin ganyen shi na sama, yana kasa ne, root tubers nan ganyen na sama yana kasa, ya ce ya dace a saida shi, ya ba da misali ka jazar shine carrot kenan, haka kuma fajil shine wanga shi abin da na gaya muku, wani wangan ga ya sunan shi yayi ja hakan ga cikin shi fari, shi ma kaman carrot ne. ma kaman carrot ne yake. Wal basal, sannan kuma da albasa, muna samu albasa kuma za ka same shi yana kasa ne amma ganyen shi na sama, da duk wani abin da ya kama da shi duka wayan ga duka Shaykh Islam Ibn Taymiyyah ya tafi kan cewa ya dace a sayi ko da ba to ne ba. Yace wa huwa riwayatun Ahmad, shi wanga maganan ga kuma wani riwaya ne daga Imam Ahmad, wa qala bihi ba'd al-Hanabila wa ghairihi, haka kuma wajen su malumma na Hanabila da wajen su malumma daban kuma ra'ayin su kenan cewa ya dace a sayin. Amma ra'ayin farko kan cewa bai dace nan ba, ra'ayi kenan mu'tamad, wato ra'ayi kenan na mazhabin Hanabila, ra'ayinsu kenan, ra'ayin mazhab kenan. Amma a Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya tafi kan cewa sai ya dace. Sannan kuma akwai wani riwaya guda, kamar yadda lasan na gaya muku, za ka samu riwaya daga Imam Ahmad ya saba da ainihin riwayan da ke cikin mazhabi, sai sa akwai qaulul mazhab, sannan akwai qaulul imam, akwai mu'tamad fil mazhab, sannan akwai qaulul imam. Sawon ga qaulul imam riwayatan an Ahmad ya tafi kan cewa ya dace a sai, kamar yadda Imam Ibn Taymiyyah ya tafi, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya tafi kan cewa. Sannan akwai maluma kuma da yawa daban na cikin na Hanabila da wayanda ba Hanabila duka sun dace kan cewa ya juz, wato is legitimate, the transaction is legitimate and is legal. So number 3 shine wala yasihu bay'ul mulamasa. Shi bay'ul mulamasa yace mulamasa mufa'ala min al-lams, shi yasa ya fito daga siga na mufa'ala ne. Mun san cikin lugha na larabci muna da scale da ake auna wanganga any kind of kowane kalma, akwai scale da ake auna shi, ko shine fa'ala. Yasa mulamasa ala wazn maza mufa'ala, ko yasa lamasa ne amma aka komo da shi ala wazn mufa'ala shi mu ce mulamasa. yasa min al-lamas bi ay yaqula mathalan bi'tuka thawbi hadha ala annaka mata lamastahu fa huwa alayka bi kaza, kamar wani ya ce maka na sai maka riga nan ga da kudi kaza duk lokacin da ka taba wannan rigan, in ka taba rigan ya zama naka, na sai maka da kudi kaza. Aw yaqul ayyu thawbin lamastahu fa huwa laka bi kaza, ka shigo
cikin store shi an zana ko kuwa an gaya maka kowane riga da zaka taba duka ko kowane item da zaka taba duka ya zama naka da kudi kaza. Yasa kana ka shiga wani a ce maka abinda ka taba duka ya zama naka da 1 euro ko 2 euros. Shi ake kiran shi bayul mulamasa. أو يقول أي ثوب لمسته وفسرت بغير ذلك wasu maluma kuma sun fassara shi da wani abu koma bayan wanga. Sai tafsirin da maluma suka mai insha Allah zuwa next week na kawo muku tafsirin da malaman son ababen yayi yawa saboda we try to control information nan kai yawa going forward nan kun zo ku samu information sun da yawa, so we trying to take it a bit by bit. والنهي عن ذلك من أجل الغرر والجهالة. hanin da aka yi wanganga me yasa aka ce bai mulamasa haramun ne cikin addinin musulunci saboda akwai garar sannan akwai jahilci, saboda in ka taba abin ba kai ka san da quality ba kai ka san ya yake, wata bi kai ka taba abin ka wata bi ma an kase ka bude ka gani yayi yaƙi ko ba abin da kake so bane. Shi yasa akwai wani abu na ainihin garar cike da jahala, duk wani abin da akwai garar kuma da jahala cikin, na ce muke irin wannan sai da sayar wannan duka bai dace ba cikin addinin musulunci. Sa number 4 ya ce wal munabadha, aka ce munabadha ai wala yasihu bay'ul munabadha, haka kuma shi bay'ul munabadha sai da sayar wannan munabaza shi ma bai dace ba. Yace ma'khudatun min an-nabadh wa huwa at-tarh, shi munabadha an doko shi ne daga ainihin kalmar nan nabadh ko tarh shine jefawa, kan ya qulu ayu thawbin nabathahu ilayya, kowane ainihin ya sunan shi wani riga da zaka jefo min da shi ai tarahtahu fa huwa alayka bi kadha, kowane rigan da zaka doki ka jefo min duka na sai maka shi da kudi kaza. Me yasa aka haramta lil jahala, saboda akwai wani abu na jahilci, mutum ba kai ka san da specific description wannan item da zaka doki ka jefa. Bayul mulamasa wal munabadha warada an-nahy anhuma fi hadith Abi Huraira, shi sai da sayarwa da transaction da ake kiran shi mulamasa da munabadha da na baku labarin shi yanzu, an samu hadisi daga Abu Huraira da yake Bukhari da Muslim duka sun rawaito muttafaqun alaihi ne, annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil mulamasa wal munabaza, manzo Allah ya yi hani game da ainihin sai da sayarwa da ake kiran shi al mulamasa da ainihin sai da sayarwa da ake kiran shi munabaza. Number 5 wala istithna'uhu illa mu'ayyanan, yace ai wala yasihhu bay'u 'abdin ghayra mu'ayyanan min 'abdihi, ce wala 'abdin min 'abdihi wa nahwihi. Number 5 kenan, ai wala yasihhu bay'u 'abdin ghayra mu'ayyanan min 'abidihi, shi sa bai dace a sai wani bawa da we have to be specific lokacin da zamu sai kowane bawa. So if we are not specific, shi ma wannan sai da sayar wannan is not legitimate. In ka ce na ce mutum yazo ya ce maka yana da bayi da yawa, yazo ya ce maka kamar na sai maka bawa na guda, wani ciki ka sai min, you have to be specific saboda ganin shi yana da karfin da zai yi aikin da nake son. Koko ka zo wani company ne kana son mutane zo su maka, nace maka na baka mutum na baka wanda zai zo ya maka aiki, shi ka biya kudi, irin wanga transaction ga bai ba, ya kamata ka ga me shin yayi aikin da kake son ka yin. The same thing can be applied here. Shi yasa ya kamata da wanda zai sai maka abin ya kamata yi specific tunda abin na da yawa. Ka shatun min qati'a, wai kaman ainihin rago ne, yanzu akan ga ragunan na da yawa, ga su da yawa zube gaba, shi ka zo shi ya ce maka kamar na sai maka rago na guda, wani rago wani ciki kake son ka sayi, wani ciki ne ya kamata inda yi sai da sayarwa ya kamata they must be very specific, ya kamata su yi specific ciki saboda a san
wani ciki ake son a sayin. Muna fahimta ko? Na'am. Wa Na'am. shajaratun fi bustan, mutum ne yana da gona ya ce Sheikh maka ya ya fa sai da maka itacen, na sai da maka itace cikin gona nan ga wani itacen ciki kake son ka sayin. Ya kamata ya ce maka na sai da maka itacen man gunga wanda yake bayan itacen ga. Kaga ya kamata ya baka description na shi. You must be very specific. In bai yi specific ba, wannan sai da sayar wannan akwai jahala ciki, sannan akwai garar shi kuma wannan abin nan manzo Allah ya yi hani shi. Wani sai da sayar wanda akwai garar ko akwai jahala ciki, duka an yi hani, haramun ne cikin addinin musulunci. Lil jahalatu wal gharar al manhiyun anhu, saboda me aka ainihin hana wannan? Saboda akwai jahala sannan akwai gharar a ciki da yake a musulunci an hana shi duk baki daya. Fala budda an yaqula al abd al fulani min abidi wa nahwi dhalik. Kaga ya kamata ya ce cikin ainihin bayina bawa kaza wani kaza, must be very specific. Kamar wurin aure ne, lokacin da za ka zo ka yi aure, in ka zo wurin baban yariyan, baban zai ce maka bai yi, in yana da yaran mata kaman guda 3 ko 4, bai yi ya ce maka zawwajtuka ibnati kawai ya yi shiru. So dan ya ce zawwajtuka ibnati, it can be any of the four. Shi yasa ya kamata ya yi specific, na auren maka da yariya na wance kaza, ya faɗi sunanta. A lokacin da mun san wane ne. Kai kuma bai yi ka ce qabiltu zawaji ibnatik kawai kai shiru. Ya kamata ka fadi, sannan ka fadi sunanta. Wani lokacin nan wanga transaction ko in ce aqd na ainihin auren na ya zaune kenan, amma if you are not specific, shi ma bai zaune ba. Muna fahimta ko? So the same thing applies here. Ya kamata ya specific, ya gwada wani bawa yake nufi, ya gwada wani shanu, wani ragon yake, ya gwada wanga ragon da kalanta fari da bakin ga, wanda kafanta fari gaban, ya very specific about it. Lokacin da shi ka gani kaga kaman ta maka ko ba ta maka ba. Amma in ya bar shi haka nan ya yi shi general, na sai maka shanaye na guda, wannan lokacin nan there is abin da ake kiran shi jahala da garar. Kuma irin transaction da akwai jahala da garar duka bai dace ba cikin addinin musulunci. Sa'an na shida, wala istithna'uhu illa mu'aynan, yace ai wala yasihhu istisna' 'abd majhul, bai yi kuma haramun ne ka kawo exception kan wani ainihin bawan da yake ba san shi ba, au shajara, ko wani itacen da yake ba san ta ba, au shatin, ko wani rago ko shanun da ba san ta ba. Kan yaqul bi'tuka 'abdi illa wahidan mathalan, ce na sai maka istisna, aka ce exception kenan. Na sai maka bayi nan ga shede guda kawai, na sai maka cikin bayi nan ganga, na sai maka shede guda kawai. Kaga akwai gudan da bai son ya sayi, so ya bada wannan statement nan, an open statement with an exception. Shi kuma irin wangan ga sai da sayarwan ga haramun ne, bai dace ba. Lianna al-istisna al-majhul min al-ma'lum yasiruhu majhulan. Kaga ya kamata inda ya istisna'in ya ce na sayar maka wadansu, ko na sai maka bayi nan ganga shede wani kaza. Saboda in bai yi specific ba, cikin wani ciki ne bai sai wan ba, kazo there is jahala ciki, there is jahala wani ciki ne bai son ya sayan. Na sai maka shanaye nan ga duka, ko na sai maka raguna nan ga, wanda ka choose ka shede guda kawai, wannan ka choose ban sai maka. Kaga he should be specific, ya gwada wanga shanun ban sayewa, wanga ragon ne ban sayewa, na macin cikin ragon nan ka choose wannan ban sayewa. Amma fa idza kana al-mustathna ma'luman sahha dhalika, amma ya zama wanda aka kebance shi nan, aka ba da exceptional one nan, in ya zama he's very specific about it, ya gwada kaman wanga ya fidda shi ciki, wanga ya kebe cikin nan, to wannan transaction nan sahih ne, wannan transaction is legal, is acceptable and the Islamic jurisprudence.
كان يقول كمان يتشي بعتك هؤلاء العبيد يتشي ناصر مكا وانغا باينا إلا هذا شيدي وان wato ya nuna shede wanga ya nuna yana gwada maka shede wan na sai maka wanda ka choose duka ko a na sai maka duka shede wan ganga kaga wannan is very specific ya gwada maka wanda bai sa li'annahu alaihi salatu wasalam naha an tharaya illa an ta'lam manzo Allah yayi ainihin yayi hani kan ainihin yabo ko a istisna'i illa an ta'lam shede o illa an tu'allim ko illa an ta'lam shi yasa shede wanda ka sani na sosai shi yasa baka zuwa ka ce ka yi very general statement cikin wurin sai da sayarwa ga ababen diwa ne ka ce na sai maka wayan ga ababen ga duka shaidai guda ciki in ka yi general statement hakan ganga sai da sayarwan from the fiqh point of view nan bai samu shiga ba so you have to be specific na sai maka dukan ga wata loruka ne ka ji ce na sayar maka duka shaidai BMW ga shaidai BMW ga a lokacin da kowa ya san kaman BMW jan nan bai ba shi ciki you have to be very specific koko BMW zalla ne colors daban-daban shi ka ce na sai maka duka shaidai jan ga kaga wannan lokacin you are very specific about sai da sayarwa amma ba kai specific ba it means sai da sayarwan nan bai samu shiga ba cikin ainihin shari'a musulunci yasa wanga mun kare ainihin page 19 kenan samun jira next week kuma muka zo shi mu yi page 20 insha Allah sa'an akwai wani tambaya mun ya bai mu zo da shi ko akwai wani abu da kuke so mu kara bayani Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers, Lale. salam Sheikh, salamu alaikum. Yau ba kai English o. yau ba English ba ko Summary, yeah, Sheikh, summary. okay Yes. so last time we were talking about the kind of transaction that is not acceptable in Islam, right? If you can remember, we talked about it's not acceptable for you to sell a date, the seed of a date separately. Like there is a date and you are selling the date separately from the seed. You said because the date and the seed are the same thing, so you can't separate it and sell each and every part of it separately. So we are continuing. So wasuf ala dhahar, it is not permissible. It is not permissible for someone to sell the suf. Suf is the skin of an animal. The skin, to sell the skin separately from the animal. You can't say that I'm selling you the skin separately from the animal, because we know that we make use of the meat which we eat, and we make use of the skin to do several things. So you can't sell the skin separately from the meat or from the animal, because at that point the animal will be the skin of the animal will be on the animal. So it is like you can't animal which is not slaughtered, you can't just say that I'm selling you the back tire of the animal, or I'm selling you the head of the animal, unless you sell the whole animal. Because I gave you a maxim that a fiqh maxim that at-tabi, anything that is associated to a specific item, you can't sell it separately. It should be sold in a bulk together. Wasuf ala dhahar, the skin of animal on the animal, you can't sell it differently or separately.
وفجل فجل is any root tuber, and the word fajl here is this kind of there is a tuber which the color is very red, the inside is white. I think they call it radish or something. You can see the outside is very red. It is like a potato. Chef, radish I think is kind of white. I don't know. Radish is white. Yeah, Inside is red, but the outside is red, right? It's like radish is like carrot. I don't know. Are you talking about beetroot? Beetroot is red. Yeah, inside is red. No, the Radish, inside is not. This one, the inside is not red. The inside is white, but the inside, the outside is red, but the inside is white. So that's the word. But the author of the book used this to represent any kind of root tuber. Oh, okay. When you talk about root tubers, you can't sell a root tuber when it is planted, when it is not uprooted from the soil. You only sell it when it is uprooted. This is the opinion of which school of thought? The Hanbali school of thought. It is not acceptable. It is not acceptable for you to sell any kind of a root tubers when it is not uprooted, when it is not harvested. But Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah is with the idea that it is permissible for you to sell it. Even there is a specific narration from Imam Ahmad bin Hanbal that it is permissible for you to sell it. And some of the imams of the Hanbali school of law. But the mean or the acceptable, the main opinion of the school, the Hanbali school of thought is that it is not acceptable unless it is uprooted from the soil or it is harvested. When it is harvested, it is acceptable. Because why is it not acceptable? Because we don't know what is inside the soil yet. What is under the soil, we don't know it yet. So you can make a decision. There is a lot of diseases that attacks this kind of root tubers. It could be there are some animals, there are some insects that normally destroys this kind of tubers. So if it is not outside, you can't see it to make decision whether you want to sell or you want to buy it or not. So there is some kind of deception. If there is gharar and there is jahala, and any kind of transaction where there is jahala or there is gharar, it is not acceptable in Islamic jurisprudence. And the same thing applies to al-mulamasa or al-munabaza. The sales or the transaction that is called mulamasa. Like someone will say, you go to a shop and the owner of the shop will tell you whatever you touch is for you for 10 euros. Whatever you take is for you for 10 euros. Whatever you touch, al-mulamasa. So whatever you touch it with your hand, whether it is the price, the market price is up to 10 euros or it is below is below 10 euros. Since you've touched it, you are going to pay 10 euros for it. So this is what is called bay al-mulamasa. And munabaza is anything you throw at me and I catch it, it is for you for 10 euros. The same thing. They are similar, but this is mulamasa, this is munabaza, like throwing it. With this, it is not acceptable. There are so many ways of doing it. Sometimes you go to the market and someone will give you a ring, you throw it, whichever item you get, it is for you for 10 euros. Sometimes you throw it and it goes on something which is less than even 50 cents.
So there is more, there is gharar and there is jahala in this kind of transaction. That is why the Prophet actually prohibited us from it. The same thing applies to when there is a head of animals like goats or sheep. Someone cannot say that I'm going to sell you one of the animals, because it's not acceptable. You have to be specific which one of them. So you don't give a general statement during the transaction. You have to be very specific. Which one are you going to sell? And the same thing apply. Wala abdun min abidihi. During the time of slavery, normally we sell slaves. So when someone is having more than one slave, you can't just come and tell me that I'm going to sell you one of my slaves and keep quiet. You have to be specific. I have to know which one of them. So I have to take a look. Can he help me with what I want him to do? So that is exactly what we are talking about. Sure. No. Assalamu Alaikum salam. No, sure. I just also want to understand that the issue of saying going to the market, for example, and then maybe a ring is thrown at you, and maybe they say 10 euros, and then you have to buy it because you have received it. Yeah. Is the issue to do with maybe whether the thing is less than the amount? The Or market price. No, I'm sure. Yeah, it's The market whether price. it is less than the market price or it's more Yes, than the market price. uh-huh. So my question is to ask whether it's what if it's less than the market price. So I was thinking that maybe it's the discussion is to do, or the prohibition is only in when the price is more. But you have also explained that it is when the price is also less, Yeah. which is both, which makes sense. But if it's one-sided, then I had an issue with it. But Yeah, once it's both-sided, because of the both side, because it is not just because it is less. When it is more, it is less. It is the same thing. This is what we no, call garar. This no, is what we call garar. When it is more, you don't know. That is why it is prohibited in Islam for you to go and do bet or lottery, no, because you don't know how much are you going to win. You put no, in 100 CD. You don't know if you are going to win 50 CD or you are going to win 200 CD. no, So no. this is what we call garam. So this kind of item, it depends on luck. You place it and they will throw it at you, and they have taken your 10 euros and they will give you an item which is sold at 50 cents in the market. So we don't base on luck to do sales. We base on realities, No, specifics. Mm. Yeah. Barakallah. Is there a question? Assalamu alaikum. Assalamu Sheikh, game da wurin bayanin Ibn Taymiyyah nan da kuma Imam Ahmad nan. Eh, Ina ji wurin fajil kenan wa nahwi kenan. To, based on that nan, su kuma kaman wannan ba su kenan, ko dai they have specific evidence like from hadith or something like, or the things of the prophet which prohibits or which accepts wannan transaction nan, ko dai ya, because I'm getting confused. hadisin da ya zo, manzo Allah ya yi hani da kowane sai da sayar wanda akwai gharar ciki na farko kenan.
akwai garar ciki na farko Garar kenan, ciki. okay. Shi yasa kowane sai da sayar wanda akwai garar da akwai jahala ciki duka. Manzo Allah yayi hani gabarin shi. Amma manzo Allah hannun da yin nan ya ce yayi maganan garar ne. It is a general, it is something general. General, okay. So in normal circumstance, on a scale of nawa ne aka yi shuki da root tubers nan, on a scale of nawa aka yi wannan shuki ne yake batawa. Shi sa za ka ga kamar aka yi shukin nan most of the time kana ka harvest 90%. Wani abu bata ma 10% ke batawa ciki. Saboda kuma akwai haja na mutane they need this kind of thing, kamar yadda na yi magana na salam, bayar salam ko bayar salaf da muka yi magana last time. Normal circumstance, wannan bayar salam ko bayar salaf they meet all the conditions in transaction cikin shari'a ba. Amma annabi ya halatta muna. So Sheikh al-Islam ibn Bayar salaf shine wannan kai kamar kan example kamar kan na ke sayar da kaya online ko? Ba wannan ba, kamar yanzu hakan ga wani zai harvest masara da kai ka zo ka tun bashi kudi ka siya masara ko kuwa yanzu hakan ga wani ke zuwa Dubai yake kawo kaya, wata hajiya tana zuwa Dubai kawo jallabiya za ta kawo kai kuma ka yi determined kai ba kai ka je Dubai. Amma ka gwada mutu kana son jallabiya ka za kai ka tun sai kayan tun ba ta kawo ba. Ka tun biya kudin ka sai kayan tun ba ta kawo ba. Kaga wanga ana kiran shi bayar salam. In normal circumstance, the item na ya kamata it is present at the place of transaction. Ba kai ka tun biya kudi an yi transaction an kare ba item. Bayar wa ana kiran shi bayar salam. It means they meet all the requirements, they meet all the conditions in Islamic transaction in the Islamic jurisprudence. But yet, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi ya halatta. Saboda me, saboda there is the need, akwai need, mutane na need irin wanga transaction. Yasa need mutane shi ya overrule wannan ya sunan shi condition. Yasa sai manzo Allah ya hadisi ya halatta wannan. The same thing kuma Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da wani riwaya daga Imam Ahmad suka implement nan ga. So the mutane suna need irin wannan. So the person who buy it will take the risk. In normal circumstances, kowane risk ne cikin addinin musulunci. There are petty risk da ya zama ana allow mutum ya take, amma risk kowane risk duka it is impermissible musulmi ya take. Yasa ban sani ba akwai course da ake read risk management from the Islamic jurisprudence perspective. Maybe going forward with our risk management will treat Mugani. How to treat it, inshallah. So I'm going to tell me based on that now, then I'm gonna come and use, because normal circumstance there is the probability come on the 90% of the nation now. Yeah, the mabone me kill. So then chicken is the better. Kuma an san season da ababa ke batawa haka nan. There are specifics haka nan that I use based on it. I wannan tools. Okay. Yeah. Shukran. Jazakallah. Sheikh, salaam alaikum. Alaikum salam. There is this condition too. What is the Islamic stand on that? Some farmers will collect money from market women to produce their crop, and after production, then they sell the produce to the market women. What about that one in Islam perspective? That is the salam. That's the salam. Yeah. The salam or salaf, that is it. Okay. That's the main definition of salam or salaf. Okay, thank you very much. Yeah, so I would take the money
and I'll do the harvesting, and then after that you come and take the crops. But Sheikh, I remember you gave an example as well with online marketing, even your online. How come about the example I can know? I see myself in shi ba mai mu kiran shi salaf saboda at the point of transaction na the specifics on items nan duka ka gani ga shi ga item na amma ba shi hannunka ne ba kai ka taba ko wani abu ba amma ka ga description nan da komi dan in ka sai shi online sha ka ci wani lokacin da in ya zo shiga hannunka bai meet wannan description da ka gani online ba ka koma musu da shi ka gane wannan ana kiran shi khiyarul aib. So choose the specific son ka ganin amma salam ba kayan in no ba kayan amma misalin da na yi ne shine wannan ba kiran shi salaf ko ba kiran shi salam al-bay' ma laysa indaka kenan shi sa mutum shi zai kan Amazon masalan shi cire pictures ya dibiya online that's what I remember. Wannan nake remember sosai for salaf yana create wanga ka pictures ya dibiya shi bai da kayan shi ya sa mai kudi kaman 70 euros whereas in market da kanshi wannan kayan na ya same shi wani 40 euros ko 50 euros amma shi ya dibiya 70 euros shi sa mai shi ne make payment 70 euros shi ya cire 50 euros ne ji si kayan ka gani lokacin shi amma shi irin wangan ga transaction ne haramun amma ya zama ainihin items na is available in komi na nan it's legitimate. Check one last contribution and then a question. Actually, it has to do with what our brother asked, Muhammad. I think the necessity now is that many people want to win the heart of the farmer. So it has become necessary now that when you're able to give the farmer something, then when the produce is harvested, you stand a chance of getting the items because of one scarcity of the items and all of that. So it has become now necessary. I'm sure that is why many people are doing that, and it is not that many people are doing it. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually, there is a specific hadith that the Prophet legalized this kind of transaction. The Prophet legalized it, even though it didn't meet all the condition of transaction, but the Prophet legalized it because of the necessity because of the needs of people. As I said earlier, the need of people is the reason behind the legalization of this transaction, even though it didn't meet all the conditions. Okay, so the question now is, I don't know, it's really outside what we just said, but it's to know how do we calculate our profit margins in Islamic jurisprudence? How do you, maybe you bought something 1 cedi, how much should you? There is no ceiling, or there is no specific way of calculating your profit. It is an open. It is something open. Right now, if I buy something for €1, and there is a and I sold it to you for €50, it's okay. It's if if you buy it, it is legal. I can take my money and eat it. It's legal. Okay, I can make 100% on it, no problem. Yeah, you can make 100% on it. Okay. You can make 200%. So it is just about, there shouldn't be, like, you shouldn't lie. Like, you shouldn't lie that you bought it for 500. No. So when there is a lie, this is haram. But it is not a lie. I wrote it. I'm buying it for 500. You came and bought it.
that is what we call transaction. That is what we call al-bay'a. We do it for profit. No. Yeah, so there is no specific limit. No. Yeah. So in this case, if I buy something €1, then I sell it €3. Yeah. It's legal. If I buy an object, €1, yeah, it's legal. You sell it for €3 or €5. It's totally legal. It's totally acceptable in Islamic jurisprudence. Not a cheat. It's what? It's not cheating. No, it's not cheating at all. Provided that you didn't lie. You didn't lie during the transaction. Do you have to tell the person you bought it €1? You don't have to tell the person you bought it €1. But yeah, you have to tell the person I'm selling it for €3. Yes. The person buys it, fine. If he didn't, fine. That's the bargaining. Yeah, that's the bargaining. Yeah, bargaining. But this kind of transaction is too much. €1, you selling it €3. Huh? But it's okay. It's okay. That is how market is. I don't see anything wrong with it. Yeah, that is how we would think that the person is like cheats a lot. Too much. At all. There is nothing like zalunci cikin wanga. البيعان akwai hadisin da manzo Allah ya ce al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-muslimuna ala shurutihim haka kuma. Kaga al-bay'an bil khiyar, at the point of the transaction you have a choice, but after that you don't have any choice. You've bought it, and the condition have been met. The item is here, there is an offer, there is acceptance, and I have submitted the item. That's it. If there is this condition, we meet all these conditions, the transaction is legitimate. Yeah. Okay. So we have to leave you. You have what? We have to leave you. Yeah, we will review. Inshallah, next week you can bring the topic back. No, I'm saying that we have to leave you to go. Yeah, I have another class. True. No, I have another class now.